Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. Today our topic is the concept of aggregate demand curve. Before this we discuss in the second semester the course Principles of Microeconomics. We study over there individual demand curve. Individual demand curve represent negative relationship between the price of the particular commodity and quantity demanded for that commodity. That if the price of any particular commodity increase, so quantity demand of the people for that commodity will decrease, and if the price decrease, demand will increase. This is a law of demand, and the graph demand curve we draw in the second semester that were negatively sloped. What was the reason? That when the price of the commodity increased, so demand for that commodity decreased. The reason is this, that every commodity carries some substitutes, goods and services. That if the price of one particular commodity increasing, so the people does not purchase that commodity and people switch to the substituted goods, replace, badil. So that is why demand of that particular commodity is decreased. So the curve is negatively sloped. So the logic in the individual demand curve is not working in here in the aggregate demand curve. So let me define what is aggregate demand curve. Aggregate demand curve describe negative relationship between the general price level and aggregate output of the economy. This relationship between the general price level and aggregate output is negative. If the general price level increase, so aggregate output of the economy will decrease, and if the price decrease, aggregate output will increase. So aggregate demand curve represent negative relationship between the general price level in the economy and aggregate output of the economy, and this is also negatively sloped. Aggregate demand curve is also negatively sloped. Negative relationship between the general price level and aggregate output. If the general price level increase, aggregate output of the economy will decrease. If the general price level decrease, aggregate output of the economy will increase. Now, that logic that we study in the Principles of Microeconomics for the individual demand curve, that is not working in here. So what is the reason of this negative relationship between the general price level of the economy and aggregate output? The reason is positive relationship between the price and money demand. This is the reason. Why when the general price level increase, aggregate output will decrease? Why? The reason is positive relationship between the increase in general price level and increase in money demand. That is the reason that there is negative relationship between the price and output. How? Let me clarify by putting this chain of variables. We define that there is negative relationship between output Y and general price level, and reason is positive relationship between price and money demanded. Let me clarify by putting these chain of variable. When the general price level increase. Now general price level include prices of goods and services, include wage rate, include salaries, include interest rate, include rent of the building, include everything. So when the general price level increase, P upward arrow means general price level in the economy increase. So when the general price level increase, the things get expensive. Inflation in the country increase. Now to finance
the daily buying and selling to finance daily expenditures, people have to keep more cash in hands. Why? Because prices increase. Things get expensive. Things get expensive. So when things get expensive, we have to keep more money in hand to purchase the goods and services. So when price increase, demand for money, MD stands for money demanded, this will increase because goods and services are now expensive. To survive, to purchase the goods and services, we need more money. So money demand increase. When the money demand increase, to stop this huge money demand, the banks will increase interest rate because the people are demanding more cash now for daily transaction purposes. So what will be the strategy of the bank? How to stop this huge demand? Bank will increase interest rate. R represent interest rate. Upward arrow mean interest rate increase. When interest rate increase, now the people are not demanding more cash. People are not withdrawing their money from their saving accounts, but they are depositing in the account to earn more and more interest. So where money goes? Money goes back into the banks. Why? Because interest rate is high now, increase. When interest rate increase, investment magnitude in the goods and services market will decrease. Why? Because interest rate is high. The people are not withdrawing their funds, their money from the saving accounts to earn more and more interest. As well as the investor cannot take loans from the banks because loan is very expensive, very costly, interest is very high. So when investor cannot take the loan, how they can do investment? So when interest rate increase, investment magnitude in the goods and services market will decrease. When there is no investment, there is no demand for labor, no demand for capital, no demand for raw material. So aggregate demand decrease. And when demand decrease, people lose their jobs. People do not have jobs. Their earning decrease. When their earning decrease, national aggregate output of Afghanistan will decrease. And when aggregate, so GDP decrease. So now, what is the relationship between this price and this aggregate output? This is negative relationship. Price increase and output of the country decrease. So the reason is this. The reason is what? The reason is this positive relationship between increase in general price level and increase in money demand. So we represent this negative relationship between the price and this aggregate output. We represent by graph. When the price is 5, at that time aggregate supply is $100 million. Y is equal to 100. But as the price increase to 10, increase by 100%, so aggregate output decrease to Y prime, which is $50 million. So there is negative relationship between the general price level and aggregate output. When the price increase, things get expensive, labor get expensive, capital get expensive, rent increase, interest increase, things get expensive. That is why demand for money increase to finance routine transaction. Money demand increase. When money demand increase, to stop this money demand, bank will increase interest rate. So when interest rate increase, investment in the goods market will decrease because there is negative relationship between interest rate and investment magnitude. When interest rate is high, so money goes in the banks to earn more interest. Everyone is investing in saving account, purchasing bonds. So money goes from the goods market to the money market and investment decrease. No one is investing in the goods market because in the goods market profit is less, and in the money market banks increase interest rate. No one can take loan from the bank because loan is very expensive. So investment decrease. When investment decrease, demand decrease and GDP decrease. Negative relationship between the price and aggregate output. That is why the aggregate demand curve is negatively sloped. Price increase, aggregate output decrease. Vice versa. When the price decrease, so
The things are not expensive. That is why demand for cash will decrease. Money demand decrease, interest rate will decrease. When interest rate decrease, investment will increase. When investment increase, aggregate demand will increase and aggregate output will increase. So negative relationship, price decrease, aggregate output decrease, we write as vice versa. So we represent this aggregate demand curve as a negatively sloped line, which is green line, ADD for aggregate demand curve. ما ایره دوباره در زبان دری واضح میکنیم. امروز topic ما aggregate demand curve است. aggregate demand curve منفی ارتباط را نشان میده در مابین general price level او aggregate output economy. اگر general price level در یک economy increase میشه خو aggregate output economy decrease میشه او اگر general price level economy decrease میشه خو aggregate output economy increase میشه. یہ negative ارتباط در مابین price او aggregate output است او ایره ما بشکل گراف aggregate demand curve میگم. حالی علت چی است؟ reason چی است که منفی ارتباط است در مابین general price level او aggregate output economy؟ علت مثبت ارتباط است در مابین general price level او money demand، کیونکه اینجا بسیار کلیر واضح است. وقتی که قیمت ها اضافه شده میره، قیمتی شد، آلی به زندگی کردن، به روزمره خرید و فروخت مردم مجبور است که زیاد پول در دست خود میمانه، چرا که قیمتی شد. لیبر هم قیمت شده میره، کپیتل هم قیمت شده میره، را مٹیریل هم قیمت شده میره، گودز اند سرویسز هم قیمت شده میره. خو اگر جرنل پرایس لیول اضافه شده میره، انویستر او مردم مجبور است که زیاد کش در دست خود میمانه که زندگی تیر کنه. منی دیماند چی میشه؟ ام دی منی دیماند انکریز میشه. چرا؟ که به روزمره خرید و فروخت آل نفر زیاد پول ضرورت داره، چرا که قیمتی شد. و اگر قیمتی شد خو منی دیماند زیاد شد، مردم زیاد پول در دست خود میمانه. وقتی که منی دیماند یعنی تقاضا کردن پول از بانک، تقاضا کردن پول زیاد شد، بانک چی کنه باید؟ چرا که اگر مردم زیاد پول از بانک میکشه یا در بانک جمع نمیکنه، در دست خود میمانه که روزمره زندگی تیر کنه، که در روزمره زندگی خرید و فروخت کنه، چرا که قیمتی شد. به این وجه مردم زیاد پول در دست خود میمانه. خو آل بانک چی استراتژی استعمال کنه که باید تقاضای مردم به پول کم شوه؟ او انترست ریت را بالا برد. انترست ریت را که اضافه کرد، آل مردم پول خود از بانک نمیکشه بلکه پول خود را در بانک دپازیت میکنه. وقتی که انترست ریت اضافه شد، پول واپس به بانک رفت. واپس که به بانک رفت، در گودز مارکت سرمایه گذاری انویستمنت کم شده میره. چرا؟ که انترست ریت بانک از انکریز کرد، آلی انویستر پول خود در سیوینگ اکاونت انویست میکنه، بانڈز میخره که زیاد انترست به دست بیاره. او انویستر نمیتونه که از بانک پول بکشه، چرا که انترست بسیار زیاد است. او اگر قرضه میگیره خو بسیار تاوانی تمام میشه. به این وجه انویستمنت چی شد؟ کم شده میره. انویستمنت نیست، تقاضا به مردم، لیبر نیست، به کپیتل نیست، خو اگریگیت دیماند دیکریز شد. اگریگیت دیماند کی نیست، جابز نیست، روزگار نیست، عاید مردم کم شده میره او فاینلی آوتپوت افغانستان دیکریز میشه. خو وقتی که قیمت ها اضافه شد، پرایسز انکریز شد، اگریگیت آوتپوت کم شده میره. یہ منفی ارتباط است در مابین پرایس او اگریگیت آوتپوت. یہ منفی ارتباط را ما در حالت گراف نوشته کردیم. یہ گرین لائن کی است، یہ اگریگیٹ ڈیمانڈ کرو است، منفی سلوپ داره. اگر پرایس
50 को GDP $100 million است. وقتی که پرایس به 100% اضافه شد GDP $50 million کم شد، $50 million شد. خب منفی ارتباط است. اگر پرایس انکریز میشه آوتپوت دیکریز میشه، اگر پرایس دیکریز میشه آوتپوت انکریز میشه. ما چین اپ وریبل را دوباره میگم، پرایس انکریز شد به این وجه مانی دیماند هم انکریز شد. چرا؟ که قیمتی شد، مردم آل ضرورت با زیاد کش داره، مانی دیماند زیاد میکنه. این مانی دیماند که زیاد شد بانکس باید چی کنه؟ که تقاضا کردن پول مردم کم شوه و انترست ریت زیاد کرد. انترست که زیاد شد آل مردم پول از بانک نمیکشه بلکه پول در بانک میره، به این وجه سرمایه گذاری کم شد. سرمایه گذاری که کم شد اگریگیت دیماند کم شد، اگریگیت دیماند که کم شد اگریگیت آوتپوت دیکریز شده میره. خو یہ اگریگیت دیماند کم شد که وہ منفی ارتباط را نشان میده در مابین general price level aggregate output. ये aggregate demand curve است. Shift in aggregate demand curve. Aggregate demand curve bakuda. Okay, how in this section we will learn that how aggregate demand curve will change its position. Means what are the factors due to which aggregate demand curve will shift upward or downward. So aggregate demand curve will change its position because of the policy variables. Means because of change in government spending or taxes or because of change in money supply. So we are putting here expansionary fiscal policy, increase in government spending and decrease in taxes. It's mean the factors due to which aggregate demand curve will change its position. It will shift upward or downward without change in price. So those factors are government spending or taxes. So we are applying that if this is policy, if the government increase government spending or decrease taxes. So when government spending increase and tax decrease, so what will happen to the aggregate demand of the people? Aggregate demand will increase. Why? Because for example, government of Afghanistan is spending $1 million on the welfare of the public, providing them infrastructure, health facilities, education facilities, transportation facilities, road, motorways, school, colleges, universities, defense spending. When government will spend $1 million, so definitely investment increase, demand for labor, for capital, for raw material, for goods and services will increase. So when G increase or tax decrease, aggregate demand is increasing. When aggregate demand increase, jobs will increase. When jobs increase, earning will increase. When earning increase, aggregate output will increase. So because of the fiscal policy, aggregate demand curve increase and aggregate demand curve will shift upward. So this is very clear from this graph. This first down green color line, this is first aggregate demand curve, ADD1 or AD1. And what is the price? 10 and output is 50. But when the government apply fiscal policy, government spend $1 million, increase demand, increase jobs. So what happened to the aggregate demand curve? This green color line shift from this position to that upward position. This is new aggregate demand curve, AD2. So this arrow means this original aggregate demand curve is a shifting upward. So price remains same and output increase from $50 million to $100 million. So it's mean aggregate demand curve will shift upward and output will increase without change in price. Let me repeat again. Shift in aggregate demand curve. Aggregate demand curve will shift its position because of the policy variables, fiscal policy variable and monetary policy variable. So we put here example, fiscal policy variable, increase in government spending and decrease in taxes. So when the government spending increase or when taxes decrease, government invest $1 million. So demand for labor, for capital, for raw material increase. What happened to the aggregate demand? Increase. So this aggregate, original aggregate demand curve, this green line, this shift from this point to this
position. Shift upward. This blue arrow represents that aggregate demand curve is shifting upward. Price does not change, but GDP of the country increased from $50 million to $100 million. This is shift in aggregate demand curve. ما ایره دوباره در زبان دری هم تشریح میکنیم. دری بخش یہ مطالعه میشه که وہ کدام عوامل است که به وجه او اگریگیت ڈیمانڈ کرو پوزیشن خود را تغییر میتا یا پوزیشن خود را تبدیل میکنه یا چینج میکنه یا انتقال میشه از یک پوزیشن به دیگر. خو اگریگیت ڈیمانڈ کرو به وجه پالیسی ویریبلز از یک پوزیشن به دیگر پوزیشن چینج میشه. او پالیسی ویریبلز یا خو فیسکل پالیسی انسترومنت است، گورنمنت سپندینگ یا ٹیکسز است، او یا مانیٹری پالیسی انسترومنت منی سپلائی است. این جمع ایکسپنشنری فیسکل پالیسی گرفتیم، انکریز در گورنمنت سپندینگ یا ڈیکریز در ٹیکسز. یہ دو ویریبلز است، یک جی یک ٹی کہ بوجہ یہ جی آر ٹی اگریگیٹ ڈیمانڈ کرو اپورڈ شفت میشه، بالا شفت میشه به طرف راست. او چطور؟ ما اینجا در چین اپ ویریبل نوشته کردیم. دولت افغانستان اگر گورنمنت سپندینگ انکریز کنه، یعنی مصارف دولتی را انکریز کنه یا ٹیکس را کم کنه، خود مصارف دولتی که انکریز شوه، مثلا دولت $1 میلیون سرمایه گذاری کرد در زراعت، در صحت بخش، در تعلیم ایژوکیشن بخش، در ترانسپورٹیشن بخش، در کمیونیکیشن بخش، خو حتما تقاضا به لیبر به کیپیٹل به را مٹیریل انکریز میشه. به این وجه جی انکریز شد یا ٹیکس کی ڈیکریز میشه. اگریگیٹ ڈیمانڈ انکریز شده میره. اگریگیٹ ڈیمانڈ کی انکریز شده میره، تقاضا به لیبر به را مٹیریل به کیپیٹل اضافه شده میره. جابز انکریز شد، به این وجه جی ڈی پی هم انکریز شد. خو به وجه انکریز کردن، اضافه کردن دولتی مصارف، تقاضا انکریز شد او تقاضا کی یہ لائن بود. اول اگریگیٹ ڈیمانڈ کرو یس قیمت $10، آؤٹ پٹ اکانومی $50 میلیون. آل پالیسی کی اپلائی شد، یہ تک اگریگیٹ ڈیمانڈ کرو اولین گرین کلر با اگریگیٹ ڈیمانڈ کرو دوم تبدیل شد. ازی پوزیشن بالا بئی پوزیشن چینج شد، شفت شد اپورد. پرائس ثابت است، خود جی ڈی پی دولت 100% اضافه شد، از $50-100 میلیون شد. به این وجه فیسکل پالیسی ویریبل گورنمنٹ سپندینگ جی یا ٹیکسز ٹی اگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کی از ای پوزیشن خود را تبدیل کرد او ڈیولپمنٹ آباد اگریگیٹ آؤٹ پٹ انکریز شد. پرائس کو اینجا ثابت است، خو امپلائمنٹ هم انکریز شد. Shift in aggregate demand curve. Now I am putting another policy variable, money supply. Expansionary monetary policy, increase in money supply. یعنی aggregate demand curve position خود را به وجه money supply increase کردن هم aggregate demand curve position خود را تبدیل میکنه. اگر منی سپلائی را سنٹرل بینک اضافه کنه، ایکسپنشنری مانیٹری پالیسی، انکریز ان منی سپلائی. ایم ایس هم یک پالیسی ویریبل است، یک انسترومنت است. اگر سنٹرل بینک در اکانومی منی سپلائی انکریز کنه، پول را انکریز کنه، خو هم اگریگیٹ ڈیمانڈ انکریز میشه او اگریگیٹ ڈیمانڈ که از اوریجنل حالت به دوم حالت چینج میشه. مثلا ما اینجا چین اپ ویریبل نوشته کردیم if money supply increase by decreasing interest rate. اگر سنٹرل بینک میخواه که money supply زیاد شوه، پول باید در دست مردم بروه، خو مجبور است که interest rate را کم کنه. وقتی که interest rate کم میشه investment زیاد میشه. چرا که interest کم است، انویستر از بانک ارزان قرضه میگیره و سرمایه گذاری در مختلف بخشا میکنه. انترست کم است، انویستمنت ارزان است، به این وجه انترست که کم است
investment increase شده میره، سرمایه گذاری در گودز مارکت increase شده میره. نفره پول خود را هم میکشه از اکاونت او در گودز مارکت سرمایه گذاری شروع میکنه او اینوسترز هم ارزان قرضه میگیره و اینوستمنت اضافه میشه. اینوستمنت که اضافه شد دمان با لیبر با کپیتل انکریز شد، یہ اگریگیٹ ڈیمانڈ انکریز شد. اگریگیٹ ڈیمانڈ کی انکریز شد، یہ اگریگیٹ ڈیمانڈ اولین اے ڈبل ڈی کرو اوریجنل با اگریگیٹ ڈیمانڈ کرو دوم شفت میشه، یہ شفٹڈ اگریگیٹ ڈیمانڈ کرو است. قیمت بوده است خود جی دی پی از 50 میلیون دلار به 100 میلیون دلار اضافه شد. چرا؟ که گورنمنت مانیٹری پالیسی اپلای کد، انکریز کد منی سپلای، پول در دست مردم آباد، سرمایه گذاری در گودز مارکت زیاد شد. سرمایه گذاری که زیاد شد تقاضای مردم زیاد میشه، به این وجه یہ اوریجنل اگریگیٹ ڈیمانڈ کرو اولین اگریگیٹ ڈیمانڈ کرو به دوم اگریگیٹ ڈیمانڈ کرو شفت شد، قیمت ثابت است او جی دی پی دوچند شد.